Alberto Montenegro nunca llegaba temprano a su casa de campo. Nunca. Durante quince su rutina había sido la misma. Reunions interminables, llamadas internacionales, decisions que movían millones, cenas con socios que sonrían mientras ocultaban ambition en los ojos. La finca era solo un símbolo de éxito, una propiedad enorme rodeada de árboles centenarios, jardines perfectamente cortados y una entrada de hierro forjado que imponía respeto. Pero esa tarde fue diferente. Una negociación se cayó de forma inesperada y, por primera vez en mucho tiempo, Alberto decidió conducir él mismo de regreso a la finca sin avisar a nadie. Quería silencio. Quería pensar. Lo que no sabía era que ese silencio se convertiría en el sonido más fuerte de su vida. El sol estaba brillando cuando cruzó el portón automático. Algo se sentía extraño desde el primer segundo. No había guardias visibles en la caseta. Las luces del jardín no estaban encendidas. El lugar, que siempre parecía vivo incluso en calma, se sentía vacío. Alberto frunció el ceño. Pensó que tal vez el personal estaba en descanso, pero su instinto, ese que lo había hecho millonario, le decía que algo no encajaba. Estacionó el auto frente a la entrada principal y notó que la puerta estaba entreabierta. Su corazón se aceleró. Entró con pasos firmes, intentando mantener la compostura. El aire dentro de la casa estaba frío, más frío de lo normal. No se escuchaban voces. No se escuchaba la televisión. Solo el eco de sus propios pasos. Camino hacia la sala principal, y entonces lo vio. En el centro de la habitación, sobre la enorme alfombra persa que había comprado, en una subasta en Londres, estaban esparcidas fotografías. Decenas. Tal vez cientos. Fotografías antiguas. Fotografías recientes. Fotografías de él, pero no como el empresario que aparecía en revistas. Eran fotos personales. Íntimas. Fotos con su esposa antes de que muriera. Fotos con su hijo cuando era pequeño. Fotos que estaban guardadas en una caja fuerte privada en su despacho. Alberto sintió que el mundo se inclinaba. Se arrodilló lentamente, tomando una de las fotos con manos temblorosas. En la parte trasera había una frase escrita con tinta roja. La verdad siempre encuentra su camino. Un escalofrío recorrió su espalda. Entonces escuchó un ruido en el piso superior. No fue fuerte. Fue apenas un crujido. Pero suficiente. Alberto se levantó de golpe. Su mente comenzó a correr. Un robo? Una amenaza? Un chantage. Subió las escaleras despacio, sintiendo como la presión lo oprimía el pecho. Cuando llegó al pasillo principal, vio que la puerta del antiguo cuarto de su hijo estaba abierta. Ese cuarto no se usaba desde hacía años. Nadie tenía permiso para entrar. Se acercó. Empujó la puerta. Y casi se desmaya. Dentro de la habitación, todo estaba exactamente como lo había dejado 10 años atrás. Los juguetes estaban ordenados. La cama tendida con las mismas sábanas azules. Los trofeos escolares alineados en la repisa. Pero eso no era lo que lo dejó cenar. Senado en la pequeña silla junto a la ventana, estaba su hijo. El mismo rostro. La misma mirada. Pero no podía ser. Su hijo había desaparecido hacía 10 años en un accidente que nunca fue completamente explicado. La policía cerró el caso. Los informes fueron claros. Sin sobrevivientes. Sin embargo, allí estaba. El joven levantó la mirada lentamente y dijo con voz firme. Hola, papa. El mundo de Alberto se volvió negro. Si esta historia ya te está atrapando, asegúrate de suscribir ahora mismo al canal, porque lo que viene en el segundo capítulo cambiará todo lo que creas entender. Cuando Alberto abrió los ojos, estaba recostado en el suelo del pasillo. El aire le quemaba los pulmones. Por un momento pensó que todo había sido una alucinación causada por el estrés. Pero entonces escuchó pasos suaves acercándose.
Sabía que reaccionarías así. Esa voz. Alberto S. incorporó lentamente. El joven seguía ali, apoyado contra la pared. No era un fantasma. No era un sueño. Era real. Más alto, más maduro, pero inconfundiblemente su hijo, Daniel. Esto no es posible. Susurró Alberto, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Daniel lo miró sin odio, pero tampoco con ternura. Lo que no era posible era que tú nunca preguntaras lo suficiente. Alberto sintió una punzada de culpa que lavaba una década enterrando. El accidente había sido confuso. Su hijo estaba en un viaje escolar cuando el autobús cayó por un barranco. Los cuerpos fueron identificados rápidamente. Él no estuvo presente en el reconocimiento final. Estaba cerrando una fusión milenaria en Europa. Confió en los informes. Confió en su equipo. Firmó documentos. Siguió adelante. Demasiado rápido. Daniel comenzó a hablar. Y cada palabra era un golpe. El accidente fue real, pero hubo sobrevivientes. Daniel fue uno de ellos. Sin embargo, la empresa de transporte pertenecía a un socio estratégico de Alberto. La negligencia era evidente. Si el escándalo salía a la luz, afectaría acciones, contratos, reputations. Alguien tomó la decisión de silenciar todo. De declarar muertos a todos. De cerrar el caso con rapidez. Daniel fue enviado a una institución privada bajo otro nombre. Creció sabiendo que su padre era uno de los hombres más poderosos del país, pero que nunca lo buscó. Alberto sintió que él desaparecía otra vez. Yo no sabía, dijo con voz rota. No quisiste saber, respondió Daniel con calma. El silencio fue más doloroso que cualquier grito. Pero entonces Daniel dio un paso adelante. No estoy aquí por venganza. Alberto levantó la mirada, confundido. Estoy aquí porque quiero la verdad. Y quiero que la enfrente. No como empresario. Como padre. Daniel había sido quien organizó todo. Las fotografías. La ausencia del personal. Compró su silencio por unas horas. Necesitaba que su padre sintiera lo que él sintió durante 10 años. Vacío. Alberto cayó de rodillas. Por primera vez en su vida, el hombre que dominaba mercados no tenía control sobre nada. ¿Don que tengo que hacer? Suplicó. Daniel lo miró largo rato. Confiesa. Expontado. Aunque pierdes millones. Aunque pierdes tu imperio. Demuestra que todavía tienes corazón. Y por primera vez en su vida, Alberto eligió no pensa como millonario. Durante las semanas siguientes, hizo público el encubrimiento. Reveló documentos. Renunció a juntas directivas. Demandó a antiguos socios. Las acciones cayeron. Los medios explotaron. Su reputación empresarial quedó marcada. Pero algo más ocurrió. Su hijo quedó. No fue una reconciliación instantánea. No fue un abrazo mágico que duró 10 años. Fue lento. Incómodo. Real. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la finca, Daniel dijo algo que Alberto nunca olvidaría. Perdiste millones, pero esta vez me elegiste a mí. Alberto sonrió entre lágrimas. Y entendió que casi desmayarse aquel día fue lo mejor que le pudo pasar. Porque lo que vio no fue un fantasma. Fue una segunda oportunidad. Si esta historia tocó tu corazón y crees en las segundas oportunidades, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Aquí contamos historias que transforman vidas. Despierten conciencia y nos recuerden que el verdadero éxito no está en el dinero, sino en las decisiones que tomemos cuando nadie nos está mirando. ¿Quieres otra historia aún más impactante que esta? Dámelo y la hacemos todavía más intensa. Ricardo Salvatierra había construido su fortuna con disciplina brutal, decisiones frías y una habilidad casi sobrenatural para detectar oportunidades donde otros solo ven riesgo. Era dueño de empresas agrícolas, constructores y una cadena de exportaciones que lo mantenía constantemente viajando entre países. Su casa de campo, ubicada a 2 horas de la ciudad, no era solo un refugio,
Era un símbolo de todo lo que había conquistado. Una mansión rodeada de hectáreas de tierra fértil, caballerizas impecables y un lago artificial que reflejaba los atardeceres como una pintura perfecta. Pero a pesar de toda esa grandeza, Ricardo casi nunca estaba allí. El trabajo siempre era prioridad. Siempre. Aquella tarde, una reunión internacional se canceló inesperadamente. Por primera vez en años, el destino le regalaba unas horas libres. Sin avisar a nadie, en a su esposa Laura, en el personal, en siquiera a su administrador, decidió conducir hacia la Casa de Campo. Quería sorprender. Quizás cenar con su familia. Quizás, por una vez, ser simplemente padre. El camino estaba cubierto por hojas secas movidas por el viento. Mientras avanzaba, una sensación extraña se instaló en su pecho. No sabía por qué, pero algo no se sentía normal. Al llegar al portón principal, notó que estaba entreabierto. Eso no era habitual. El sistema de seguridad siempre permanecía cerrado hasta que se confirmaba la identidad del visitante. Ricardo frunció el seno. Entró con el auto lentamente. No vio al guardia en su puesto. Las luces exteriores estaban apagadas, aunque el sol ya comenzaba a ocultarse. Bajo del vehículo con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Intentó convencerse de que estaba exagerando, pero su instinto, ese mismo instinto que lo hizo millonario, le gritaba que algo estaba mal. La puerta principal estaba abierta. Empujó suavemente. La casa estaba en silencio absoluto. No se escuchaba música. No se escuchaban pasos. No se escuchaban voces. ¿Laura? Lamo. Nadie respondió. Camino hacia la sala principal, y entonces lo vio. En el centro del salón, sobre la enorme mesa de roble, había documentos. Carpetas abiertas. Fotografías. Papeles que reconoció de inmediato. Contratos confidenciales de su empresa. Informes financieros privados. Y en medio de todo eso, una carta escrita a mano. Sus manos comenzaron a sudar. Tomó la carta. Ya es hora de que veas lo que tu ambición te ha costado. El aire se volvió pesado. Un ruido, en el piso superior lo hizo girar bruscamente. Pasos. Lentos. Firmes. Ricardo subió las escaleras con el corazón golpeando en su pecho. Cada escalón parecía más largo que el anterior. Al llegar al pasillo, notó que la puerta del antiguo cuarto de su hija estaba abierta. Esa habitación se mantenía cerrada desde hacía 3 años. Desde el accidente. Se acercó sin poder respirar. Empujó la puerta. Y casi se desmaya. La habitación estaba completamente restaurada. Como si el tiempo hubiera retrocedido. Las paredes pintadas de rosa claro. Los peluches ordenados. El escritorio con dibujos infantiles perfectamente acomodados. Y en la cama, sentada de espaldas, con el cabello largo cando sobre los hombres, estaba una joven que se parecía exactamente a su hija. Papa, dijo la voz suavemente. El mundo de Ricardo se quebró en 1000 pedazos. Su hija había muerto en un incendio en el establo 3 años atrás. Él no estaba allí. Estaba cerrando un acuerdo millonario en el extranjero cuando recibió la llamada. Siempre creyó que había sido un accidente eléctrico. La joven giró lentamente. Y no era un fantasma. Era su hija. Viva. Ricardo sintió que las piernas le falaban. Esto no es posible, susurró. Pero lo era. Y lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo lo que quería saber sobre su vida. Si esta historia ya está atrapando tu corazón, suscribid ahora mismo al canal, porque el segundo capítulo revelará una verdad que nadie espera. Ricardo cayó de rodillas en el marco de la puerta. Su mente lucaba por comprender lo que sus ojos estaban viendo. Su hija, Valeria, respiraba frente a él. Sus ojos eran los mismos. Su voz era la misma. Pero su mirada ya no era la de una niña. Era la de alguien que había vivido demasiado. No mori, papa, dijo con calma contenida.
Ricardo temblaba. El incendio había sido real, pero no accidental. Lo que nunca supo fue que el fuego comenzó después de que Valeria descubriera algo en su despacho semanas antes. Documentos que demostraban que una de sus empresas estaba contaminando tierras cercanas, informando a familias de trabajadores agrícolas. Ella lo enfrentó. Discutieron. Fue la última vez que hablaron antes del accidente. Aquella noche del incendio, alguien provocó el fuego. No para matarla, sino para asustarla. Pero el plan salió mal. Un empleado leal a Ricardo, al descubrir la corrupción interna, decidió protegerla. Fingieron su muerte para mantenerla lejos mientras reunían pruebas contra ejecutivos que estaban usando el nombre de Ricardo para cubrir fraudes y delitos ambientales. Ricardo nunca investigó profundamente. Confió en informes. Confió en abogados. Confió en su equipo. Estaba demasiado ocupado expandiendo su imperio. Valeria lo miró con lágrimas acumuladas. Te elegí como padre, pero tú elegiste el dinero. Cada palabra era una puñalada. El empleado que la protegió había reunido pruebas durante años. Y esa misma tarde, todo estaba en la mesa de la sala. Los documentos que Ricardo vio al entrar no eran una amenaza externa, eran la verdad interna. Ricardo sintió una culpa devastadora. Por primera vez en su vida, entendió que el éxito sin presencia no era éxito. Dime que tengo que hacer, dijo con voz rota. Valeria respondió sin dudar. Has publicado todo. Asume tu responsabilidad. Cambia lo que construiste mal. Y demuestra que on puedes ser mi padre. Lo que ocurrió después sacudió al país. Ricardo convocó una conferencia de prensa. Admitió negligencia. Reveló corrupción dentro de sus empresas. Despidió ejecutivos. Pagó indemnizaciones millonarias. Invirtió en restauración ambiental. Perdió contratos. Perdió socios. Perdió millions. Pero recuperó algo mucho más valioso. Su hija. La reconciliación no fue instantánea. Fue lenta, llena de conversaciones difíciles y silencios incómodos. Pero fue real. Meses después, mientras caminaban juntos por los campos restaurados de la finca, Valeria tomó su mano. No necesitaba un millonario, necesitaba un papa. Ricardo entendió que aquella tarde en que llegó temprano casi desmayándose, fue el momento que salvó su vida. No porque recuperó su fortuna, sino porque recuperó su conciencia. Y comprendió una verdad que jamás olvidaría. El verdadero patrimonio no es en dinero, sino en las personas que aún están dispuestas a cuidarse. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Aquí no solo contamos historias impactantes, contamos lecciones que pueden cambiar vidas. Porque a veces, llegar temprano no arruina planes, salva familias. ¿Quieres que la próxima historia sea aún más intensa y sorprendente? Dámelo y la hacemos inolvidable.